So I am not sure how this goes to this, but it does. So 3 lines, 1 line. It's very interesting. 그래서 외달로 커블링 기회 쉘레도 좀 쉘레도 좀 스펙트럼 라이드를 코 뉴버기 찹제디 파망고치 카탐되어요. 다 쉘레도 좀 카르 냐마 임베나 싱가티에게 단다 찍도 라고도 카망고 이게 된조 라이 열식도 그래서 딤버 송자 지 망보지 에네 카탐되요. 디게 에네 다 디나 찹고 망보 쉐베 둔다레다. 아니 외달로 커블링라나 하고로. So our topic to start off with is just a reintroduction to the idea of a wave. 그래서 다 디게 나로랑 아주 가리콜 깨져 시고 열슬라빈베나 랍세야 디 양 디나로 레 융고 열스. So you guys should have learned about waves before in year 1 and again in year 3, I believe. 제가 로렘 당보다 페이지 로렘 손박 나로 균적 랍콜 양 열was. 양인베스. Yeah. Yeah? 어. Okay. Yes. So this is a picture of an ocean wave. And what's happening is there is a disturbance in the water, but no water is actually moving from left to right. There's just a disturbance that gets propagated from left to right. 잔주기 추기 랍지그레스. 잔주기 추 랍 세두잠발라 아니 잔주기 추그 나로라 트로진지 중바레스. 트로진기 중두잠발라 디스터빈레 트로진 시기네레 타 칸다마다 딕 나로 네주지 중지 내주디 중베키 다디 아니 잔주기 내직네 내 셴발 친요레스 이나야 아니 잔주기 내 델라 예베키 아니 추그 두든조 아니 내 델라 친요레베슬라나 오 마리스. So what happens to a bird sitting on the water is the bird is going to bob up and down with some characteristic time. 제가 다 딘데기 아니 잔주기 아니 뭐 딘데지라 아니 강바스 두스 데드이나 and dindiki lab the dusling do sambala ko khachi gres labin bena down tuzung ejenji nanglola yachi machi dindiki gres. So the other thing that happens is we can see the distance between peaks and we call that the wavelength of the wave. 제가 대한시 아니 전주 근거에 추드 야파 마도 야파링 do sambala Parsa dini ke ene ne jikba dini ni ane nganzu khar lagre slavin bena ne jikba ro ne jikba dini ni phar ke jangda la khar sigire slavin bena lapta. So I have 2 important quantities. I have the time it takes to go back and forth, which we usually symbolize by big T. 제가 다 내주니 시엔다스 마 디 오케 아니 ngulmasa dini lab shong dini lab gang paddo shong paddo gang paddo di doyala thusu kharse gorgudu dichik taya doas cheza ta thusu kharse gorme thusu soyala nganjuki ani teachimbu de tigindas teachimbu de tigins. But usually a more useful quantity for us is the number of times it goes back and forth every second. So if I have let 1 second elapse, I go 5 times per second. 제가 다 딘데기 투주 계제 시도 삼발 가지고 가르시야 요레스 라빈 베나 코직디 아니 가슴 고르밀 계제 마임 버체 까르자직 나로라 코 야마 가주 친송 라야 디셰빈 베나 돈다 직바로 제가 gel라 모랑 가지 엘리진네 치 까마 까르자직 나nga 치나 오 까르자직 나로라 nga 야마 아니 팅모 숨치미 베나 야메나 랍 팅모 숨치스타세 디 시기 요레스. And that quantity we call the frequency and has a very simple relationship to the period. 제가 다 딜라두 잠발라 아니 까르자직 나로라 야마 가지 침바들 칼라이레 아 되주 라기 요레스. 제가 단 되주다 아니 야 단지 찍 야마 팀마 찍 도야 그 뒤니 줘와 제가 니니니 발라 대화 침부 쉬우지요레스 되주다 뒤니 발라 대화 요레스. So the relationship is that frequency is 1 over the period. 제가 딜라 삼발라 되주긴 춘달라 F 란 디그레스. 제가 다 군인이 바르게 대화도 카레슬람나 되주 시에디 아니 딘데키 아니 코라직 게라 투주 칸주스치메 딜라 시기요다스. Okay. And I talked about one other important quantity, which was the wavelength. 대가나싱이 단지 계제 시야지 카레슬람인 바나 제주 심바직 라타세디레스. And for wavelength, we usually use the symbol lambda. 제가 다 라타 라두 삼발라 아니 디네 디파 그 장달 차소
제가 dine dibagi jangda dil sonta la nganzu khatigires la vimbena ta dindish tigres ta digmin khalagires la na lambda sigres. And you'll see that if I were to do lambda has units of length and period has units of time, so what is length divided by time? What do we think about that 제가 as? 다 lambda sia di khares la vimbena jangda jireshas labta laido jangda ringdung chike jireshas. 제가 다 period ladun sambala kuryun sia dro kuryun sia di khanda manda ko yaji maji doya koraji gyala ani tuzu khasi chime direshas. 제가 다 diladu sambala jangda la thug go vimbena dil khare. 아? 남규 khare 남규? 장달라 뒤그 거비 임베나 카라이레 velocity. Velocity, yeah. So speed, velocity, distance per time. So this is a speed, and it is the speed of the wave. 제가 다 뉴르세 라기네레 교세 라기 여비나 카조 여맥 체와 미시메와 제가 디 아니 장달라 뒤그 거비 임베나 교세 라이로 제가 다 딜레 잠발라 위 다 단다 칼라기 요레슬라빈 베나 위 khari 위 레 khsun gyose re la sambal라 labdu kora judre ki and nyurse da tradition. So this is how fast this disturbance propagates along the water. 추궁을라 아니 디 나올라 네주 충바 조진 충바 디 네드네 네 파도 도와라 아니 gyose khase dudu se di ki and gyose de virus vidres. So I can actually do a little bit of math. So I'm going to switch the order of these just to show you that I'm not doing any tricks. 제가 다 디니니 and 파조 고림 두 예다 요 gyrshavi mena gyonsi maro. This is the same as lambda times 1 over t. 제가 다 디가 난신 아니 lambda de ranjasha all t se di ane dindi tv mena di ros ka t de gangla chik yo di all ye sa shula gangla chik tv mena dil di judu ranja im basonza ende tv da ende tv chewa yo marwas. What is 1 over t? ane di khares 단지 khare lai di khare Frequency. Okay, so I can rewrite this as v equals lambda times f. 제가 딜라두 잠발라 디다 디니 tunji mi namra ina ani dig sabla nga ditigis 제가 딜라두 잠발 다 kharchares lavim bena v di ani lambda da f ni gurgyo de chaidus lapta da doju ni gurbim bena kharaidus lavim bena labdi ki nyorze raidus. And this is the standard way physicists think about waves. We think of the wave velocity as the product of the wavelength and the frequency, and if either of these increase, our wave speed increases. 제가 다 labjik ani ne ching ne pa dwe ki ani nyorze di labdi ki ani tanda lambda ladu sam labta da ani khu ki döshu dinini gyurbe ki gyurdob dres dinini khanun chi cher chi sona ani labda dwe ki nyorze di ani cher dures. So I have two kinds of waves that I can have. 제가 다 lab yun du zambala nga labla ani lab rig mandawa ni yong chores ni yores. I have longitudinal waves, or sorry, I have transverse waves, in which case my disturbance, much like the ocean wave, goes up and down, and my wave propagation is horizontal. 제가 안에 ngalab telab yores telab seya di khar yores labi mena gyanzo gungun lab nang shi res je yama parcha korang obu khona yama dure dine ina ya ane korang ki lab di ne di pa dures. So I can shake it back and forth, and this wave gets reflected back at that boundary. Okay, and I can increase 제가 다 di lab di mena lab di pine chi dela chi dine pa chi su chi ro di dos 대가 난시 엔자도 코나 야마 두스캅도 로딕 도스. I don't know if I can get 3. 랍니 차서 다 숨소두기 따인다스. So the waves are traveling along here. The propagation goes from my hand to that end and then back and forth and back and forth. 그래서 다 랍 도사디 gel라 모랑 락바네 고주. 델라둥 데네 파란자. 도스. And so this is a transverse wave. It is similar to the kind of wave we're going to be talking about. 그래서 다 딜라 텔랍 레이레스.
It's a kind of the di wave. ane thanda badu nganzo lab de gyo dire transverse wave se di. There's also longitudinal waves in which I make a disturbance that is parallel to the direction of wave propagation. Cheza da thela nanglo thanji rudu zambala lab di khora di chol pha du do ina cha du khora guya de ya ma gu do ta nganzo ki shunglab la du khala yor slavin be na lab di khajo dene pha chi lab dose ki cha ku di ane kha guju da khajo diga ran gu win be na di min khala yor slavin be na ane shunglab la res. So notice, remember, no material is actually moving. It's all staying in the same place. It's just oscillating back and forth. Cheza da thanji ne lab ninge ki nanglo la de la dene de pa do dene ki ane ngobu khora che min do cha de thangmung in khawa yo se khosa dranja de do. So here, I'm going to make a disturbance by compressing this, okay? And then you might be able to see the wave pulse travel along, back and forth. It gets denser in some places, and that density change travels. Ta di nanglo lab di khares lab imbe na lab di ane ne khashi la ane di sa thambu yowa khashi la ane sa thambu mewa dinde ki ane juwa di ane dine di pha du re dine su ranja yungre yungse ki khung de gela mona ka thanji dinde swe so di swe wa sonza ane ngo cha du cha gu di kharisha ru lab imbe na cha gu chu si ro di. One more time. Really res. One more thing, you'll notice that here I can have a really intuitive thought about what wavelength is and what frequency is. So wavelength is if I go, let me do it a little faster. So wavelength is basically how far it is to complete a full cycle, which is a full up and down. So this is approximately equal to my wavelength right now, this distance. Cheza da lab ta chik la du zampa khares lab imbe na lab jik chasan nebab jik ne che didan tsungbe ke nebab shemba jik le tubya ke phadu kora chasan jik gaya la gogo chasan jik gaya la ane lab da jik sigi ordas cheza da thanda gela mona ke tun dia di phine di phadu ne jik chason cheza de lab da jik chai dos. The other thing I could have is I can change my frequency. So the frequency is how often I'm going back and forth. So, let's make it calm down. So this is a low frequency. Cheza dan deje la du zampa khares lab na karje chik nanglo la ko ya ma doya di entima khazu chinsu dine ma chi ya le la korachi gyaso dinde karche chik nanglo la tingma khazu chinsu ma sunse di lagore tad ko ya ma khale do du zampa ko deje di ene ma u yores chinju yores. And this is a high frequency. Cheza da dila ko ya ma doya ma jogo du do deje di to yores tanjil to ne. So how does this relate to our last topic? Well, we've learned that a changing electric field produces a magnetic field, and we've learned that a changing magnetic field produces an electric field. Cheza da thanda dingyo le she de gyo do je glob sen do jawa khandes che yores la na thanda bod khari ha ku yores la bimbe na khamle ge rawa gyowa tang me kapsla ane log ne ba tun thu dus log rawa gyowa tang me kapsla ane khamle ge ne ba gyowa tang thu dus khamle ge ne ba so thu dus. So if both fields are oscillating in the right way, they'll actually reinforce each other. Cheza da dila du zambala log rawa da khamle ge rawa dini ane nebab di ane chirachi ko tolle so na. Yes. Ane kuni kharchi la na chi gi shemba de tun to bia chi gi ne ba di ane shemba di tun to bia dine charu res. So this is showing something like you might get in an antenna, which is that I have an electric field along my antenna that's constantly changing. It's constantly going from up to down to up to down. Cheza da din anglo devin be na ngombo din khares la be na nge ke ane log rawa na shi do res cheza kiran zo kitan da antenna se din zo nanglo ge do di yam par ma cha ya ma cha ane dus chin di res. And that induces a magnetic field perpendicular to the electric field that actually oscillates in the same way. Cheza da di ge ane ko log rawa par cha yungwa di ge khatung ge res la be na ane korang ki ane surse gubji tole ne dingi ki khamle ki rawa chitung ge res ko log ane lab di dus ya ma par cha du na khamle ki rawa di ane dinde do dingi chitung ge re ko da kuni par cha do da di ane chikpa du res. And this creates a wave that propagates at the speed of light. Cheza da kuni chiki shemba de tun che dus tun re che ane khonzo khar chigres la na ne chik ne shembal dure drove ge nyorze di kharda ni chikwa dures la be na o ge nyorze da chikwa dures. And the coolest thing I ever learned is that this is actually light. Cheza ane thanda bod ngarang gi shingyo nanglo ne tha yam chen shu yakshu de khar dula na on dila nganzo khar la res la be na we se ya di khora
아니 로다 카블랭키 라와 냠도 드와 딜라 아니 웨스기 요레스 간저 So light is a traveling disturbance of the electric and magnetic field. kesa ta 웨스에디 카레스 라빈베나 라 카블랭키 라와 다 로게 라와 니 아니 찍찍 아니 두리체체 드로디닝키 아니 다 뉴버시기네레 카리나 찍라 아니 웨스기 요르다스 Okay, so that's actually one explanation for what light is. kesa ta 웨스에디 카레스 디 삼발라 찍 아니 계제시나 디레스 Now, just to confuse you a little bit, 이네 키란송 고티스 톰주에 체둘라 there are also models where light is treated as a particle called the photon. 야 미카시 카르시기 요르슬라나 셰단직 토네 웨스에디 아니 듀난시레스 듀난시 임바 손자 웨듀레 드네키 아니 계제시에 셰드네 지기요르스 So the wave theory of light works when you have lots and lots of light. And what happens is when you have just a little bit of light, you need to rely on quantum mechanics. And in that case, a particle model of light is actually more appropriate. kesa ta 웨스에디 로 카블렌다 로 그라와다 카블렌 그라와네 튠샤바 임바 강시라 아니 웨디 망보 예 값슬라 아니 코기 레가 치단다 데시 갸단디 코랍 임바 낭신 치치 데시 갸비 임베나 데시 딱다시 갸투니 웨스에디 뉴뉴미시 메와 아니 웨그니바 춘주 시오치 임베 값슬라 아니 코 데시 갸단디 아니 듀낭신 임베 아니 데시 갸단 셰비 임베나 아니 코기 데시 딱다 갸투부여와 kesa ta di 카왈리스나 세두공감 레고 나로라 아니 네버 춘주여와 웨키 아니 차시 춘주 시오치 임바 든질라 아니 데시 갸기 요르와스 디 삼발라 코 듀낭신 데시 갸나 타 야레야 딜 요레스 And we physicists must accept this confusion because sometimes it's more appropriate to think about the wave properties of light, and sometimes it's more appropriate to think about the particle properties of light. And this extends, surprisingly, into other objects. So the electron we think of as a particle, but also has a wave nature. kesa ta dila du sambal라 세르바 웅감 세르바 든주기 가릭케 랭고 키고 요레스 라빈베나 아니 웨스야디 아니 카브레 아니 듀기 남교르템 바낭신 체친 데시 갸고야 카브레 아니 랍기 남 로다낭신 체체 아니 데시 갸고 키고 요와 디케 랭고 키고 요레스 제가 디가 나시 다 디네파 아니 단도 삼당 비메나 딘데기 네다 디 아니 웨자 마임바 아니 모보 심바 망고 칠라 딱 모보 심바 든졸라 아니 파찹 디기 요와 페샤샤나 록두도 심비나 록두데 아니 네가 카실라 고 듀낭신 데시 갸고 요와 카실라 랍낭신 데시 갸고 요와 딘데 차기 요레스 So we'll spend time this afternoon exploring phenomena that exhibit the particle nature of light and the wave nature of light. 한 인공 겹랑 안서 딱지 그 나로라 웨스야디 아니 카브레 아니 듀그 남교텐단 칸데스 땡거여와 카브레 랍기 남교텐단 칸데스 땡거여와 덴조 템베게 아니 딱지 치기스 So what I'm going to say is, are there any questions about this? 단다 받을라 시시바 덴조 되어요스 Yes. Oh, and yes, so year 5 is all quantum mechanics, so you'll get to deal with a lot of these confusing topics. 제가 로렘 나와 나로라 아니 단다 제둥원금 리뷰 롭젠 롭지 치기레스 제가 단 고통규야 든지 상만 롱아와 냐샤이다스 단다 군데 톰 대가 치네 로지마 마유스 zumalaiндая 원념들 단다디 랍다 그래서니 카블레기 랍다 니 년도 용하시대야 카블렌다 록 랍니 냠도 용하들라 웨시기 요레스 라로와 근데 니메원 점리라 보여지다 티워데 간네레스 티 니메원 냠도 차트질링다 트레질링다 트레데 가서가서 듯소바 다네 아니 차우차고 임바 니메원 냠도 딘디 드든디 냠도 레이요레도 간네스 레이요레스 차월레야디 근데 니메원 So when you say that light has this magnetic and electric wave properties, so is it also like covered to the light that is coming from the sun itself? And if yes, then when we are exposed to the light that's coming from the sun, we get warm up. So when we get heat, normally we say that there's a friction going on. So what particle part of the sunlight is colliding with what
and then producing the heat. Okay, so we have, so I'm just going to I'm going to say photons right now, which is the thing we say when we mean a particle of light. 그래서 다 당분간은 간주 기타니가 외두세야디 배주체주와스 외두세야디 카레슬라비면나 왜그 누바 키니기 차시 춘주디 시기어다 왜그 차 춘주 왜그 차시 춘준들라 안에 외두시기어다. And so some particles of light make it through and they actually get absorbed by stuff like the plants absorb photons and they use those photons to grow their cells. 그래서 다 이네마 유년기 왜 망보 나로네 외두 망보 나로네 외두 지라바 카시 포세기 모부 디기 카르치루요르슬라메면나 렌루요르스 집루요르스 배주체루요르스 스페샤시면나 지싱드 주간 포이캅슬라 아니 코랑기 디 배주체제 코랑 고야키 아니 세다 카르스야이면나 디 배수그로와스. Or just when you're sitting in the sun, you notice the photons come in and heat you up. 그래서 대안에서 키라니마 나우두스 데디두 삼발라 키라가라 왜 두 망보 시우치 포요레 포월 때는 키라 And there's not much to it, it's just those photons have energy, and that energy gets converted to kinetic energy of your molecules, which results in a temperature increase. 그래서 신박해 지기요 말해서 그냥 사오셔야 돼. 이놈아 유니 왜 뉴든솔 가려래? 누바요레스. 누바요와디 아니 그냥 그 숙부 강로 여외기 아니 뉴든솔 강 포용도 삼발라 그냥 숙부 뉴든솔 그교 그 누바처 당겨요레스. 뉴든솔 그교 그 누바처 당나 가르치기래. 사오샤루레스. 사오샤와 손자 그냥 그 사와지레스. 그냥 숙부 강로 뉴든솔 아니 사오샤이레스. Now, there are a lot of photons coming from the sun and from other places in the universe. 그래서 당한주 잠불링 디강라 아니 니마다 니마 마이 베게 직된 강구 나올 유베케 아니 왜다 뎀베 고부 망부지네 왜두 망부 쇼 용구여레스. Many more than actually make it to the surface. 그래서 아니 간주기 아니 잠불링 응을 포야 되다 친주 쇼레스 들 망아시 망부 쇼치 이네 마 용구여레스 용야라. Some of them get blocked by the atmosphere. 그래서 용교 망지 간주 응을 마포고네 가리수 가기여레. 잠불링 롱감기. And remember, the Earth has a magnetic field, right? So some of that light actually interacts with that magnetic field and gets blocked from even approaching the Earth. And this has to do with it's the what is the name of the so basically the Earth's magnetic field has some protective properties. It manages to block some of the bad radiation from getting to us. Yes. This is called the Van Allen sort of radiation sphere. So we have much less light even approaching our atmosphere than we would if we didn't have a magnetic field. Cool. Are there any other one more? So the first part of his question, the light that is coming from the sun, is it also has a magnetic and electric component? Yes, yes. And that's why it can interact with the Earth's magnetic field. Thus, nimada da kharini levin bena we inchila dik nanglola ane we di ane kablen ki rawada ane lok rawani nyamdu lechi ane tuning electromagnetic like do apunzo on di yimba chapsta. That's why some of it gets kicked away. Yeah. Tadanga su jansu lab shimba. Jansu ka balab shimba. Dan dene kuchin chi chone ne lab tene den rogwa. Ani chu do to so indi chigrama do de chun rogma re serwa. Nga so jamson ram rogwa. So chu ke pa ya sto ma jamson unjurwa. Ani pegi lab de yong do. Then so gon le de chu de pani pa san ro sha do. Ngaro pa bija jan ro do. Indi de chu de do to rogo zone ji de countries. So when we talk about ocean waves, you said that this disturbance moves across the ocean, but the water molecules, they just move up and down. Yep. But if we go to a beach, you can see that water molecules from one place
on the surface moving towards the seashore Yes. and also hitting on your body. So how you describe that? How do you describe it? So there are two things going on there. Is one, there in the real ocean, there may actually be a wind current or something else that's helping to also move material. So that's one thing that may be happening there. You can create this effect in a lake or a big tank, though, where no matter can move around. You can only get the wave disturbance. So that's one aspect. The ocean may have some extra things on top of that. Gelatos. Janzu ku dramla drove kapsla ane janzu ku chudun so yama chikbu drodi mindos thal dedu sambala ane ko chu juye ne thongu dus la du sambala tela chen chen parje chen chudo chen mangbo yores chikhare lung tin chen ki ane chudun so khile bigya tanya tega nan shi ane ko chud lab ya do une china ma dosa yoro ma dosa male ko ne wo ke sad tu le ro sad tu yung yo song za ma dosa me za ane chu ane jamsu sa yo sik chol kha yo so chol chu tham le ya de ne chia yung yo se za de le sambala ane kerang ki ane chu gu du den zo ne jing ne chu shembala do thong gres ina ya kerang di ki shu jin den zo pa me wa so ya la kerang khar chi tu gres la vin bena ane chi ju chun ju so sta kerang chu de pa ju sa me wa so ju sa me wa lu me sa shu an di ki ma la dos yu da an di lab den zo ne ki ma de ne ane thala pa do wala do we kaps la chu gu di den zo du do to das kerang di di sambal demba ngo to yung gres. So another thing that's happening on a longer time scale is the moon is pulling on the water of the earth, and that's creating high tides and low tides. So there's extra stuff going on there. Yanji kharji isla bena janzu kan thalu yebe chudin zo so yu pha ju do den zo chudo chin ji khare ya namle yebe ka dawa di ane khorjo ji to ne ane thanda chula ane tinshuk chewa ko to ne janzu ke kha mar do ya ta thor do ya ke cheba yung do 제가 근데 야 진심 받으면 뭐 열었다 소칼다 다 대시요 말이스. So is there any more burning questions or 티와 단도 심바들이 요스다 티와 시리테 되고 라나 티와 베다 갖고 얘기도 되는 거셔서 요다. I don't know if you translated that. Yeah, burning. 티와 멤버는 레디니 되는 요스다. 얘기 베다 라고 창 못 해야 되는데. So we will experiment with the wave nature and particle nature of light this afternoon, and you're going to be really debating a lot this afternoon. It's going to be fun. 제가 다들라서 좀 대화 신앙서 오드네 매임베나 아니 쇼쇼스 니군 갑랑 아주 같이 해 있라빈베나 왜세야 들라 아니 랍기 아니 랑신 템베 남규 템베 갑다 뒤게 남규 템베 갑 컨디스유메 딘종 아주 땡기 대가는 키란서 저바 야지고 인다스 Kiransa gawo yewa chik yewa sti. Chesa dila sambala zinda yoro chis. Done? Yeah, done. Bye bye.